මේෂ ස්ක්‍රීන් එක පේනව නේද? දැන් හරි. පේනවද? ඔයාගේ දැන් පස්සේ රෙකෝඩින් එක බලන කෙනෙකුට උනත් බලන්න පුළුවන්. දැන් නිමේෂගේ එක්සෑම් එක IELTS එක්සෑම් එක තියෙන 28 වෙනිදා මේ මාසේ ඔක්තෝබර් මාසේ. අද ඔයාගේ IELTS ට්‍රේනින් කීවෙනි දවසද? 3 වෙනි දවසේ නේ? 3 වෙනි දවසේ. 3 වෙනි දවසේ. එතකොට 28 තමයි ඔයාගේ එක්සෑම් එක බුක් කරලා තියෙන්නේ. IELTS අපි බලමු 28 වෙද්දි කොහොමද නිමේෂගේ තත්ත්වය කියලා. එන නිමේෂ දෙතුන් පාරක්ම දැන් කට් වෙච්ච නිසා මම කෙලින්ම යනවා මේ රයිටින් ටෙස්ට් එකට. IELTS රයිටින් එක්සෑම් ටෙස්ට් එකට. මම අර කලින් කිව්වා වගේ ස්පීකින් ටෙස්ට් ඔක්කොම මම අප්ලෝඩ් කරනවා YouTube එකට. රයිටින්, ලිස්නින්, රීඩින් වල එක ටෙස්ට් එක බැගින් විතරයි මම අප්ලෝඩ් කරන්නේ. අනිත් එක නිමේෂට මම දෙන්නම් එක ප්‍රයිවට් ඇක්සස් එක. ඕකේ. රයිට්. බලන්න නිමේෂ ඔයාලට පේනවද කියලා? IELTS රයිටින් ටෙස්ට් එකට අපි අප්‍රෝච් කරන්න හදන්නේ. ලැන්ග්වේජ් ෆෝකස් එකක් තියෙනවා. ටාස්ක් ඇනලිසිස් එකක් තියෙනවා. රයිටින් ස්කිල්ස් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ටෙස්ට් එක අන්තිමට තියෙනවා. රයිට්. මේ ටෙස්ට් එකේ ඔයා ලියන්න ඕනේ. මම ඒක ඔයාට මොඩල් ආන්සර් එක දෙනවා. මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ ටෙස්ට් එකේදී ඔයා ඔන්ලයින් දැන් මේකේ ආන්සර් එක ලියන්න කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඔයාට මම එහෙම එකක් පස්සේ කරනවා. එක්සෑම් කිට්ටු වෙලා වගේ 28 කිට්ටු වෙලා අද මම මේකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොඩල් ආන්සර් එක ඔයාට දෙනවා. ඔයා ඒක හොඳට ලියලා ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න ඕනේ. රයිට්. ඊට පස්සේ ඔයා IELTS රයිටින් ආන්සර්ස් තියෙන පොතක් මම ඔයාට දෙන්න. ඒකෙත් ඔයාට ලියලා ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න පුළුවන්. ඒක ස්ලෝලි අපි හෝම්වර්ක් ටික ඇඩ්ජස්ට් කරගෙන යමු. අපි යමු ලැන්ග්වේජ් පාර්ට් එකට. හොඳට ෆෝකස් කරගෙන යමු. සර් මට ඊයේ රෙකෝඩින් එකක් ගන්න පුළුවන්ද? මේ රෙකෝඩින් එක මම ඔයාලට දැම්මේ නැද්ද? නෑ සර් දාන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. මට ඒක ආවේ හරි හරි. ඔයාගේ ඊයේ සෙෂන් එකේ ස්පීකින් එකනේ අපි කරේ නේ. ඒක දාලා තිබ්බේ නෑ. නෑ. ඔව් සර්. ඔව්. මම ඒක මේ මට මැසේජ් එකක් දාන්න මම ඔයාලට දාන්නම්. හරි. හරි. හරි අපි කන්ටිනියු කරන් යමු. ඕකේ වano. Looking ahead to the IELTS exam. The IELTS exam test all 4 skills: reading, listening, speaking, and writing. Which of these do you find the easiest? Which do you think you need to work on the most? You are going to study and practice some vocabulary that is useful when you are preparing for the exam. Before looking at the two parts of the writing test. right. ඒ කියන්නේ මේ හතරෙන් ඔයාලට ලේසි මොකක්ද කියලා නිකන් අහනවා. which you think need to work on the most. ඒතරාගේ අමාරු එක හොයාගෙන දැන් දවස් 10ක් විතර යනකොට ඔයාලට තේරෙයි මොකද්ද ඔයාලට ටිකක් අමාරු කියලා. ඒකට අපි වැඩිපුර මහන්සියක් දක්වන එක තමයි කරන්නේ. කොහොමද හතරම අපි බැලන්ස් කරගන්න ඕනේ. මොකද ඔයාලට හතරෙම ඇවරේජ් ස්කෝර් එකක් තමයි හම්බෙන්නේ. කලින් වීඩියෝ වල අපි ඒකේ ෆෝමැට් එක ගැන පොඩ කතා කරා. අපි රයිටින් ගැන කතා කරන්නේ වත් එක පළවෙනි වතාවට. නේද? IELTS රයිටින් කලින් අපි කතා කළාම නෑ නේද? ඔයාටත් මේක අලුත් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් වෙන්නේ නැති මොකද ඔයත් කලින් එහෙම දන්නේ නැහැ නේ. මේක මේ වගේ. You are going to study and practice some vocabulary that is useful when you are preparing for the exam. Before looking at the two parts of the writing test. මුලින්ම අපි වචන ටිකක් බලලා යනවා. Paragraph. කියවන්නකෝ. Paragraph. ඒක නවුන් එකක් මොකක්ද දෙක තියෙන්නේ? pronunciation One of the තමයි අපි අද යන්නේ නිමේෂා මේ writing right? එතකොට වචන ටික තමයි ප්‍රැක්ටිස් කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට paragraph කියන එක කියන්න. Paragraph noun. One of the section of the piece of the writing, a few sentences long, containing one main idea and starting on a new line. The first paragraph of a report gives the reader a general idea of the information in the whole report. Right. ඒ කියන්නේ paragraph එක කියන්නේ piece of writing section එක section of a piece of writing ලියපු එකක කොටසක් තමයි paragraph එක කියන්නේ. A few sentences long. sentences කීපයක් අඩංගුයි. containing one main idea. හොඳට මතක තියාගන්න මේ IELTS writing වල ආවට ගියාට ලියන්න බෑ ඉංග්‍රීසි පුළුවන් වුණා කියලා.
මේ බලන්න මෙතන කියන්නේ containing one main idea. paragraph එකේ එක main idea එකයි තියෙන්න පුළුවන්. main idea දෙකක් නම් මොකද වෙන්න ඕනේ? paragraph දෙකක් වෙන්න ඕනේ. දෙකක් වෙන්න. අපි ඉංග්‍රීසි දන්නවා කියලා එහෙම ලිව්වට IELTS පාස් වෙන්න බැරි එකයි. starting a new line. එතකොට the first paragraph of a report gives the reader a general idea of the information in the whole report. report එකක first paragraph එකෙන් සාමාන්‍යයෙන් මුළු report එක ගැනම පොඩි information එකක් තමයිලු තියෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි international standard. ඕකේ නේද? ඔව් සර්. IELTS exam එකට යන්න කලින් ඔයාලට දැන් මේ training කරන ගමන් තියෙන්නේ එකින් එක අවශ්‍ය වචන මාලා. writing part එක. second one. Mark. Mark. Yeah. Mark noun a point you get for a correct answer in an exam or test. In your history test, you will get 1 mark. ඒක අපි කියන්නේ History. history කියලා. අපි චුට්ටක් එක බලමුද? මේක ක්ලික් කරන්න බෑ. පොඩේන මම මේක ගහලා බලන්න. HISTORY. ඒක කොහොමද බලමු කියන්නේ? බලන්න මේ O sound වෙන්නේ නැහැ. මෙතන පේනවද මේ යට pronunciation part එක? ඔව් සර්. history. 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 බලන්න මේක මම sound share කරලා නැහැ. right. දැන් ඔයාලට හොඳට ඇහෙනවා ඇති. History. ඇහෙනවනේ? ඔව්. History. right. එතකොට history. බලන්න එකේ O අකුරක් තිබ්බට O silent නේද? ඔව් සර්. කරන්නද නිමිෂ ඔහොම තමයි ඉංග්‍රීසි වල හැටි. යන්න බෑ ඒක එච්චර දෙයක් නෙවෙයි get used to යාර පුරුදු වෙනකොට හරියයි. සමහර rules තියෙනවා ඒවට ඒවා අපි අර grammar lesson එකේ කතා කරනවා හවස 8ට ඔයාගේ වෙලාවෙන් රෑ 8ට කතා කරන එකේ කතා කරනවා. In your history test you will get 1 mark for each correct answer. mark කියන්නේ answers එතකොට next one. Task. task කියන්නේ a piece of work that you have to do. There are two tasks in the IELTS writing exam. There are එතකොට යාට දීපු වැඩක් target එකක් වැඩක් කියන task එකක්. Process. process, a series of steps that you have to take in order to make serious නෙවෙයි series. series. මාලාවක්. A series of steps that you have to take in order to make or do something. Making a cup of tea in a simple process. You boil water, put tea in a pot or cup, then add the hot water. right. එහෙනම් process කියන්නේ අමුසි ක්‍රියාවලිය. Making a cup of tea is a simple process. You boil water, put tea in pot or cup, then add the hot water. ඒ විදිහට process එක. Influence. influence. කියන්න බලන්න. Influence, the effect that someone has on the way. I really liked my first teacher at school. She had a big influence on me. school Influence. school School. school. influence කියන්නේ the effect that someone or something has on the way a person develop. වෙනත් කෙනෙකුට බලපෑම් කරන influence කරනවා. ඒ කියනවා අධියුණු වෙන්නවා මේක කරන්න අර කරන්න කියලා influence කරනවා කියලා තමයි ඒකට කියන්නේ. මේවා ආයි ටෙස්ට් කරන දේ ඉස්සරහදී ඔය චුට්ටක් ඔලුවට ගන්න හැමීට. Statistic. statistic. Statistic, a piece of information in the form of a number. The statistics show that more people are traveling to work by bicycle now. right. statistics කියන්නේ අර piece of information from the form of number. අර
කොහොමද අපි ඒකට කියන්නේ සිංහලෙන් කියන එකක් එහෙම අත්‍යවශ්‍ය නැහැ අපි ඉංග්‍රීසියෙන් තේරුම් ගමු. අර අපි නිකන් ගණන් හදලා බලනවා මෙච්චර ප්‍රමාණයක් දැන් ගම් වතුරෙන් බලපෑමට ලක් වෙලා මෙච්චර ප්‍රමාණයකට මේ බලපෑම ඇති වෙලා මෙච්චර ප්‍රමාණයක් මන්ද පෝෂණය. ඒ වගේ තමයි ස්ටැටිස්ටික් ගණන් හදලා කියනවා මෙන්න මේ සංඛ්‍යාලේඛන 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 වගේ එකක් තමයි. ඔව්. right next one Score. score right score the total number of points you get in a game test, etc. I got a good score in my French test, 92%. 92% කියන්නේ 92. 92ක ප්‍රතිශතයක් කියලා කියන 92. Essay. essay Essay, a short piece of writing that a student writes about a particular topic at the school. We අපි බලමු මෙන්න මේ වචන කොහොමද එන්නේ කියලා. particular P a sound එක particular right Particular. Particular. particular got it අර පේනවනේ particular. Oh, sir. නිකන් වෙන වචනයක් වගේ නේ මෙච්චර කාලം අපි එහෙම එකක් දන්නේ නැහැ particular Particular. ඔක්ස්ෆර්ඩ් ලර්නර්ස් එකේ කියන්නේ එහෙමයි. එහෙම කියන්න බෑ නේද? පාටිකියුලර් නේ අපි මේකට කියන්නේ. Particular. පාටිකියුලර් නේ ගොඩක් අය ඉංග්‍රීසි වල කියන්නේ එහෙම තමයි පාටිකියුලර් නේ. Oh, sir. හරි. බලන්න මේ ඔක්ස්ෆර්ඩ් එකේ තියෙන Particular. particular. කියන්න බෑ. Particular. then එකපාර අමතුයි වගේ නේ. මේක වැරදිත් දන්නේ නැහැ එහෙම කියන එක. අපිට අර වැරදිකම කියලා හුරු වෙලා හරි එක නිකන් හිතනවා වැරදිත් දන්නේ නැහැ කියලා. Particular. 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 T එකත් එක a sound එක. T එකත් Particular. I sound එක. T. ඊටසේ KJ එකට දාලා ම තමයි තියෙන්නේ. ඌ sound එකක් කොහෙවත් නැහැ. particular. sound විතරයි තියෙන්නේ මේක. පේනව නේද? Oh, sir. particular. right? particular. Particular. චුට්ටක් මම කියවලා වගේ එහෙම particular කියලා කිව්වම මේ pronunciation වල දීලා තියෙන්නේ ඌ sound එකක් නැහැ. right? okay නේද? හරි, sir. right. ඔයාලට මේ screen එක share කරන්න Oxford dictionary එක පේනවනේ? හරි පේනවා. Oh, sir. වෙනවා. කො particular. දැන් කියන බලන්න මේ essay කියන එක. Essay. 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 Essay, a short piece of writing that a student writing about a particular topic ඔය කියන්නේ super English. at the school. We had to write an essay about the dangers of living in a city. right. very good. very good. essay. essay එකත් ඕනම් බලාගෙන යනකෝ ඉවරයි නේ අද. ප්‍රශ්නත් පස්සේනේ ඉන්නේ නේ. ඒක. Essay. 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 ඒක නෑ එච්චර අමාරුයි නෑ. right. අපි යන්කෝ ඉස්සරහට. දැන් කියන්න ඕනේ වචනේ මොකද්ද කියලා. මේකේ description එක කියලා. description එක කියලා වචන කියන්න බලන්න. A short piece of writing that a student write about the particular topic. particular The topic. short of particular topic. particular topic. again lesson. The short piece of writing that a student write about the essay. essay. right. very good. next one. A piece of information in the from form of a number. number. Statistic. right. super. Statistic. statistics. right. next one. A series of steps that you have taken. Series of steps that process.
process. Alright. process. Good. මේකත් The හයියෙන් effect, pronunciation හොඳයි. ඒතර මම ඔයාව අල්ල ගන්නවා the, වැරදි කියලා. the effect that someone or something has on the way a person develops. The effect someone or something has. Mm, ඔයාට හරි උත්තරේ එන්නේ නැත්නම් එයාලට මොකක්ද නේද කියන්නේ? අනිත් උත්තර අයින් කර කර බලන්න. process. Task. පැරග්‍රාෆ් වෙන්න බෑ Task. ෂුවර් නේද? Task කියන එක sir? මම හිතන්නේ ඒක. පැරග්‍රාෆ් වෙන්න බෑ ෂුවර්නේ. ඔව්. ප්‍රොසෙස් වෙන්නත් බෑද ෂුවර්ද? නැහැ process නෙවෙයිනේ. හරි. අපිට ගේම් එකේ තියෙන ඉන්ෆ්ලුවන්ස් එකයි ටාස්ක් එකයි අතරේ. ඉන්ෆ්ලුවන්ස් එක කියලා කියන්නේ අර නිකන් තව කෙනෙක් බනින නෑ ඉන්ෆ්ලුවන්ස් කියන්නේ බයිනවට නෙමෙයි. ඉන්ෆ්ලුවන්ස් කියන්නේ තව කෙනෙක්ව උනන්දු කරනවා, උත්තේජනය කරනවා. තව කෙනෙකුට සපෝට් මේක කරන්න, එතකොට මේක ඔයාලට හොඳයි ඉන්ෆ්ලුවන්ස් කරනවා. ඉන්ෆ්ලුවන්සර් කියලා කියන්නේ සමහර අය වෙන අය උනන්දු කරවල එහෙම කරන එකට තමයි ඉන්ෆ්ලුවන්සර් කියන්නේ. ටාස්ක් කියන්නේ මොකක් හරි වැඩක්. effect someone something has on the way person develops. Task කාර්ය කියන්නේ කාර්යය කියන එක. task ඒක නෙමෙයි. ඒක නෙමෙයි එතකොට නේද? ඉන්ෆ්ලුවන්ස් The කියන එක නැති effect වුණත් අර අයින් කරලා ඔයාලට ඉන්ෆ්ලුවන්ස් ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් නේද? influence. The effect බලපෑමක් වගේ හරි. ඒක තමයි අනිත් කෙනා මත කරන බලපෑමක් තමයි. person develop. person develop කරන බලපෑමක්. Okay, right. Next one. a piece of work that you have to do. ඒක task. Right. Next one. One of the section of a piece of writing a few sentences long containing One main idea. one main idea starting a new line. Paragraph. The total number of points you get in a game, a test, etc. Score. Score. The point you get for a correct answer in the exam or test. Mark. Right. Very good. දැන් ඉවර නෑ. දැන් තමයි වැඩේට බහින්න තියෙන්නේ. කියන්න බෑ. If you get a lot of practice, you have a good chance of getting a high mark. High score. Marks නේ ඒක නේද? High score. ඒක කියනවා දැන් මට ටිකක් පුළුවන් වෙනවා නේද? Right. Okay අපි check කරලා බලමු. කියන්නකෝ. ටක් ගාලා. The correct answer is score. Score is total number of points you get in a game, test, etc. Right. Good. Next one. In task 2 of the IELTS writing test, you have to write a 250 words essay to answer question. Right. Good. කියන්නකෝ answer එක. The correct answer is essay. Got it right. Yeah. Right. Great, you got it right. The correct answer is essay. An essay is a short piece of writing that a student writes about a particular topic. තව පාරක් වගේ එක දෙන්න. Sorry.
particular, particular, particular. particular topic. Right, next one. I spent a lot of time with my grandmother when I was a small child. So she was a big. මේක මම නිතර හම්බෙන හින්දා මම මේක පොඩ්ඩක් ඔයාලට පෙන්නනවා. I was හා? was කියලා ඊයේ කිව්ව එක මතක නැහැ. දැන් මම මේකේ පෙන්නලා කිව්වේ නෑ ඒක ලොකුවට මතක නැහැ. මේ ෂ්වා සවුන්ඩ් එක දෙන්න. W එකත් එක. මේකේ Was. ස්ට්‍රොං ෆෝම් එක අපි ඊ එක කතා කරන්නේ was කියලා කියන්නේ. normal කියනකොට Was. was Well, was was, ඒකම highlight කළා was. කියනවා was කියන්නේ. alright. was. okay right next one. Uh, මේකට මොකක්ද දෙන්නේ? so she is a big influence on my life. right. කියනවා. Great, you got it right. The correct answer is influence, and influence is the effect that someone or something has on the way a person develops. right. next one. When I get to work, my first each day to read answer. When I get to work, my first task each day read answer. each day to read and answer all my emails. Read and all my emails. අවදි වෙච්ච ගමන් emails බලන එක හොඳ පුරුද්දක් කියලා කියනවා. ඒක සාමාන්‍යයෙන් හැමෝම කියන කතාව. කියන්න. Great, you got it right. The correct answer is task. A task is a piece of work that you have to do. right good. next one. Show that 17% of men in the UK smoke, but only 13 of women. 13%. Statistics show. so Statistics. very good right. කියන්න බෑ. Great, you got it right. The correct answer is statistic. Statistics are a collection of information in the form of numbers. right good. next one. When you do a piece of writing, you should start new idea. When you do a piece of writing, you should start a new paragraph each time. right. Paragraph. graph එක අපි කිව්වනේ අනිවාර්යෙන් එකක් තියෙන්න ඕන කියලා. Great, you got it right. The correct answer is paragraph. A paragraph is one of the section of a piece of writing, a few sentences long, containing one main idea and starting on a new line. right. next one. There are 40 questions in the listening test. You get one mark for each correct answer. 1 mark. right good. කියන්න. Great, you got it right. The correct answer is mark. A mark is a point you get for a correct answer in an exam or test. right. next one. Selling a house is a long and difficult process. There are so many things you have to do one after another. Process. Great, you got it right. The correct answer is process. A process is a series of steps that you have to take in order to make or do something. series of steps or step කියලා නම. Series of steps. දැන් ඔන්න ටාස්ක් ඇනලිසිස් එක ලැන්ග්වේජ් ෆෝකස් එකෙන් ඔයාලට පොඩි අයිඩියා එකක් ආවා නේද? යම්කිසි වචන ටිකක්
පැරග්‍රාෆ් වලට එන්න ඕනේවා. ටාස්ක් ඇනලිසිස් එකට අපි යන් කියවන්නකෝ. What's it all about? Why are you learning English exactly? Do you enjoy it? What do you find difficult about English? What is a for you? Easy for you? Why do you want to take the IELTS exam? You are going to read some general information about the IELTS exam, IELTS test, and then look at what you have to do in the two writing tasks. right. අපි බලමු මෙයාට අහුම්කන් දීලා මෙයා කියන විස්තරේ මොනවද කියන්නේ කියලා, right? The IELTS exam is an international test of English. People in lots of different countries take IELTS to show how well they can speak, write, and understand English. People take IELTS for lots of reasons. Many people, for example, need to take IELTS because they want to study at an English-speaking university. Others want to go and live in an English-speaking country. The IELTS exam tests all 4 skills: listening, reading, writing, and speaking. You take the listening, reading, and writing exams on the same day, one after the other, in a 2.5-hour session. You may take the speaking test on the same day, or a few days before or after the rest of the exam. The speaking test takes 15 minutes. You will get your results a few weeks after you take the exam. This is between 0 for someone who has no English to 9, which is native speaker level. You get a score for each skill separately, and these scores are added together and divided by 4 to give a score for the whole exam. That is the important score. For example, if you get 4 in listening, 4 in reading, 3 in writing, and 3 in speaking, your score for the whole exam will be 4 plus 4 plus 3 plus 3 divided by 4. That is 3.5. An intermediate B1 student should score around 4.0 to 5.0. An upper intermediate student, B2, from 5.5 to 6.5. Most English-speaking universities ask for a minimum score of 6.0 to 7.0. The writing test lasts 60 minutes. There are 2 parts to the test: Task 1 and Task 2. Task 2 is longer and has twice as many marks, so you should spend around 20 minutes on Task 1 and 40 minutes on Task 2. In Task 1, you have to write a report based on a visual, usually a graph, chart, or table showing statistics. Sometimes you have to describe a series of pictures showing a process. You have to describe or explain what is shown in the visual using a minimum of 150 words. Although in practice activities in this course, we say to aim for over 120 words. Let's look at some examples of the sort of visual you might get. This is a line graph. Line graphs show changes in amounts over a period of time. This is a bar graph or bar chart. Bar graphs also show changes in amounts over a period of time. This is a pie chart. Pie charts show the different percentages that make up the whole of something. The percentages together all add up to 100%. And this is a process diagram. Process diagrams show the stages of a process or life cycle. So that's what you can expect in Task 1. Task 2 is an essay. You see just one question, so you don't have a choice. There are different types of question. For example, discussing 2 different opinions, giving your own opinion, talking about the advantages and disadvantages of a situation, describing a problem and a possible solution, etc.
you have to write at least 250 words. This course will give you practice in all these different report and essay types and will help you to improve your writing overall. right. ඔයාට ඇහුණා නේද? ඔව් සර්. දැන් කියන කතාව ඇහුණා. අපි ඉස්සරහට යමු. පොඩි අයිඩියා එකක් ආවද රයිටින් එක ගැන? පොඩි කතාවක් කියලා ඔව් යන්න. සර්. ඔව්. මෙහෙම තියෙනවා කියලා ලොකුවට දැනන් හිටියේ නැද්ද? නෑ සර් මේ කලින් අර රයිටින් එක ගැන මේ නිකන් මම අර අහලා බලපුවාම කිව්වා උනට ඔය මේ බා chart එකේ මේ ඔය chart ඔය විදිහට එනවා කියලා මම දන්නේ නෑ. එසේ එකක් එනවා කියලා නම් දැනන් හිටියේ. එහෙම දැනන් හිටියා. මේට ගියාම බය වෙන්න එපා, බය වෙන්න එපා. මේ තියෙන ඕවර් එක මම ඔයාලට මේක දෙන්නම්. මේ විස්තර ටිකත් එක්ක මම ඔයාලට ඒක දාන්න කලින් ලෙක්චර් නෝට්ස් ටික හම්බුණා නේද ඔයාලට? ඔව් සර් ටික මම පොතක ලියාත් ගත්තා. හරි. ඔයා කොහොමත් ලියන හින්දා ඔයා ටිකේම ලියලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. මම ඔයාලට පොඩ්ඩයි මේකත් මම දෙන්න. මේක ඒකේ chart වර්ග මේ පැහැදිලි කරන විදිහ තියෙනවා සර්. බය වෙන්න එපා පොඩ්ඩක් බය වෙන්න එපා. chart දැක්ක විතරයි බය වෙලා නේද? බය වෙන්න එපා right? අපි අපේ තාම තුන්වෙනි දවසේ. බය වෙන්න එපා මේ ටික ලස්සනට කියලා දෙනවා. ඔයා වේගෙන් කරන් යනකොට මම වැඩිපුරත් එක්ක ඒවා කියලා දෙනවා. මොකද මගේ ළඟ තව වෙනම මේ කෝස් එක නේ ඊට වඩා ලස්සනට තව chart explain කරන තව කෝස් එකක් තියෙනවා. right. ඔයාලට මම lecture note එක දෙන්න මම ගත්තා. right. yeah. දැන් බලන්න මේක ඔයා කියවන්නකෝ බලන්න. An overview of the IELTS test. The IELTS exam is an international test of English. People in lots of different countries take IELTS to show how well they can speak, write, and understand English. People take IELTS for lots of reasons. Many people, for example, need to take IELTS because they want to study at an English speaking university. Others want to go and live in a English speaking. Others want to go and live in an English speaking country. The IELTS exam tests all four skills: listening, reading, writing, and speaking. You take the listening, reading, and writing exam on the same day, one after the other in a 2 to 5 hours session. You may take 2.5 hours session. You may take the speaking test on the same day or a few days before or after the test, after the rest of the exam. The speaking test takes 50 minutes. හරිනේ ඔයාටත් හම්බුනේ ටෙස්ට් එක ඔක්තෝබර් 28 31. ස්පීකින් එක හම්බුනේ 31. right මේක කියලා තියෙන එක හරි බලන් ගියාමනේ. හරි යන්කෝ ඉස්සරහට. What score you can get? A few weeks after you take the exam, you will get your score. This is between in 0, no English, to 9, native speaker level. You get a score for each skill separately, and these score are added. Scores. This is score. These scores. These scores are added together and divided by 4 to given a score for the whole exam. That's the that is the important score. For example, if you get 4 in listening, ආගේ data error එකක්ද?
in listening. නිමේෂව ඇහෙන්නේ නැතුව කියන්නේ නිමේෂ. හරි සර් දැන් කෝල් හරි. එකක් ආවා ඒක කට් ආ කරමු. හරි. Your ඔයාලා ඒක ආන්සර් කරලා කියනවා ක්ලාස් එකේ ඉන්න කියලා. දැන් දෙකටම ගනි. නෑ සර් කමන්නේ. හරි. ආයෙ ආවොත් ආන්සර් කරලා කියන්නකෝ. හා සර්. ඕකේ. Your score for the whole exam will be 4 plus 3 plus 3 plus divide 4 that is 3. that is 3.5 ඒ කියන්නේ 3.5 and අපි කන්න intermediate එකතු කරා මේක හතරම එකතු කරලා හතරෙන් බෙදලා තමයි දෙන්නේ. um, an intermediate B1 student should score from 4 to 5 and upper intermediate student B2 from 5.5 to 6.5. Most English speaking universities ask for a minimum score of 6 to 7. right. ඔයාගෙන් එළුවේ 6.5 කිව්වනේ. Oh, sir. හරි. කියන්නකෝ මේක. What do you have to do in the written exam? What do you have to do in the written exam? The written exam. Writing exam. Writing exam. The writing exam lasts 60 minutes. There are two parts. Task 1 and task 2. Task 2 is longer and has twice as many marks. So you should spend around 20 minutes on task 1 and 40 minutes on task 2. Task 1. In task 1, you usually have to write a report based on a visual, a graph, a chart, or a table showing statistics. Sometimes you have to describe a series of pictures showing a process. You have to explain what is shown in a visual using a minimum of 150 words. Although in practice activities, it is in this course we say to aim for over 120 words. Here are some example of visuals. This is a line graph. හරි. ඒ කියන්නේ writing exam එකනේ අපි අද focus කරන්නේ. අපි කලින් speaking එක කරා. ඒතකොට writing එක අද focus කරනකොට writing එකේ පැයක් තමයි තියෙන්නේ. පැයෙන් ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙනවා. එකක් 20 minute එකක් 40 minute අරගෙන ලියන්න. ඒ කියන්නේ දෙකටම 1 hour තමයි හම්බෙන්නේ. ඔයාට ඉතින් බෙදාගෙන ලියන්න කියලා තමයි මෙයා suggest කරන්නේ. මේ සමහර exam එකක් හරියට අපි සමහර session practice කරනකොට කියන මේ පළවෙනි එක 20 minute වලටත් අඩුවෙන් පුළුවන් නම් කරන්න කියලා. එහෙම කියනවා. එතකොට තමයි මේ එකක්. මේ පළවෙනි question එකට 20 minute ගන්න අවශ්‍ය question එකට හම්බෙන graphs type එක. මේ line graph එක. Graduate numbers at an American college. 2012 13 14 15 ඉඳන් business and Chinese studies. ඕකේ වෙනස්කම් ගැන අපි කතා කරන්නේ. Line graph shows changes in amounts over a period of time. This is a bar graph or bar chart. මේ තියෙන bar chart එක. Sports fans in an Asian country. 2017 ඒ කියන්නේ ස්පෝර්ට්ස් දෙකක අවුරුදු දෙකක ස්පෝර්ට්ස් වර්ග කීපයක ෆුට්බෝල්, බේස්බෝල්, බාස්කට්බෝල්, ටෙනිස්. ෆුට්බෝල් ෆෑන්ස්ලා 2017 වෙනසක් නැහැ, චුට්ටි අඩුවීමක් තියෙනවා. බාස්කට්බෝල් වල ලොකු අඩුවීමක් තියෙනවා. බේස්බෝල් බාස්කට්බෝල් වල වැඩි වෙලා, ටෙනිස් වලත් වැඩි වෙලා, ෆුට්බෝල් වල චුට්ටක් කරනවා, අනිත් ඒවා වැඩි වෙලා තියෙනවා කියලා තමයි පේන්නේ. International students in an MBA program. එතකොට බලන්න Chinese අය ගොඩක් ඉන්නවලු, French අය ඊට වඩා ඒ ගානට ඉන්නවා, Malaysian අය, Australian අය, others. එතකොට එයාලා Ayers of the different percentage of that make up the whole of something. That percentage together adds up to 100%. මේක ඊට අමතරව එයා කියන්නේ මේ වගේ charts තුනක් වර්ග තුනක් එන්න පුළුවන්. line එක, bar chart එක, pie chart එක. ඊට අමතරව process diagram එක.
flow, warm water, yeast, salt, dal. Knead until smooth. Rice twice the size. එතකොට පිපෙනවා කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ release the air. ඔබලවල air ටික අයින් කරලා. Shape these into rice again. ආයෙ පිපෙන්න දෙනවා. ඊට පස්සේ bake at 200. process එකක් දීලා දෙනවා. steps 6ක් තියෙන process එකක් දීලා තියෙනවා. process diagram shows the stages of process of life cycle. මොකක් හරි එකක process එක. task 2 එක ගැන කියවන්නකො මෙහෙම මොකක්ද තියෙන්නේ? task 1 එක තමයි අපි දැන් ඔය කියුවේ. task 1 එකේ මොනවද තියෙන්නේ? 4ක් තියෙනවා. මොනවද තියෙන 4? process diagram එකයි line ඒකට කියනවා line line මේකලා bar chart එකනේ. line graph එකයි line graph එකයි bar chart එකයි bar graph එකයි pie chart එකයි. pie chart එකයි pie chart bar graph line graph. the graph දෙකයි pie chart එකයි process diagram එකයි. process diagram එකයි දැන් IELTS exam එකට ගියොත් මේව දුන්නාට පස්සේ එකපාරම බය වෙන්න බෑ. දැන් දන්නවනේ මෙන්න මේ වගේ ඒවා තමයි එන්නේ කියලා. මේ හතරම එන්නේ නැවත හතරෙන් එකයි එන්නේ පළවෙනි එකට. පළවෙනි මේක මේ හතරෙන් මේ එකයි. වගේ වර්ග වලින් දැන් එක තව ටික ලේසි තුන ඊට පස්සේනේ බය වෙලා දෙවිය හතර වෙනවා කියලා. හරි හරි. ඊට පස්සේ බලන්න ඊට පස්සේ එයින් එකක් එනවා. ඊට පස්සේ එසේ එකක් තියෙනවා task 2 එකේ. ඒක බලන්න මොකක්ද කියලා තියෙන්නේ කියලා. task 2 is an essay. There is one question to answer. You don't choose. There are different types of questions. For example, discussing two different opinions, giving your own opinion, talking about the advantages and disadvantages of a situation, describing a problem and a possible solution, etc. You have to write at least 250 words. 50 words. ඒතරවා මතක තියාගන්න මේ task 2 එක මේ ආවට ගියාට වචන 250 ලියන එකක් නෙමෙයි නිමේෂ. මේක ඇවිල්ලා ලියන ක්‍රමයක් තියෙනවා. එකින් එකට මේක අහන ප්‍රශ්න වර්ග කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි discussing two different opinion. වාගේ අදහස් කතා කරන එක. දෙවෙනි එක තමයි giving your own opinion. තුන්වෙනි එක තමයි talking about the advantages and disadvantages of a situation. අනිත් එක තමයි describing problems and possible solution. ඔය එකින් එකක් ලියන්න ඕන විදි තියෙනවා. essays ලියනවා කියලා ඔහේ වචන 250 ලියලා ප්‍රැක්ටිස් කරාට හරියන්නේ නැහැ. මේ ටොපික් එකට අදාළව අපි ෆයර් කරන්නේ කොහොමද? අපි කොහොමද මේක හැන්ඩල් කරන්නේ කියලා අපි ටෙක්නිකල් එක දැනන් ඉන්න ඕනේ. ඉංග්‍රීසි පුළුවන් වුණාට මේක ලියන්න බෑ. ඒ ක්‍රමවේදයන් දැනගෙන හරියට ඉන්ටර්නැෂනල් ස්ටෑන්ඩඩ් එක ලිව්වොත් තමයි හරි ලේසියෙන්ම වාට ලකුණු ගන්න පුළුවන්. ඕකේ. ඒතර අඩුම තරමේ මේ හතර කවර් කරන්න අපිට සෙෂන් අඩුම තරමේ 4ක් 5ක් කරන්න වෙනවා. ඒතර මාස්ටර් වෙන්න ඊට වඩා කරන්න වෙනවා. ඒතර අපිට ස්පීකින් වලට මම ඔයාලට අද අවශ්‍ය වැඩ ටික දෙන්නම්. මිස්ටර් අසංකට සබ්මිට් කරලා ඩේලි ෆලෝ අප් එකේයි. රයිටින් පැත්ත මම පොඩ්ඩක් වැඩිපුර අවධානය යොමු කරලා මම ඒක හදලා දෙන්නම්. ඊට පස්සේ ටික අපි බලමුකෝ එන විදිහට පිළිවෙලට යන්න. අපි ඉස්සරහට යමු. මට තියලා තියෙනවා ක්වෙස්චන් එකක්. මේක බලන්න තියෙන්නේ. මේක බලලා අර තනි පිටුවට එන්නේ නැහැ. ඒකයි ප්‍රශ්න තියෙන්නේ. What does each blue ක්වෙස්චන් එක බලන්න මොකද්ද කියන්නේ? The charts show the number of people of different ages in the town of Rochester in 1980, 1968 and 1918, 1968, 2018. 2018. Summarize the information by selection and reporting the main feature and make comparisons
comparisons, features, and make comparisons where relevant right at least 150 words. ඕකේ. ඒක තමයි මේකේ ටාස්ක් එක. දැන් ඔයාලට රයිට් කරන්න නෙමෙයි තියෙන්නේ. දැන් මේක පෙන්නලා ඔයාගෙන් අහනවා මේ ප්‍රශ්න. මට මුලින් තේරුම් ගන්න. Rochester population by age 1918 and 2018 වල. 1918, 1968, 2018 වල. 0 to 15 වයසේ කට්ටිය තමයි මේ ඉන්නේ. 16 to 64 වයසේ අය තමයි මේ ඉන්නේ. 65 වලට වැඩි අය තමයි දුඹුරු පාටින් ඉන්නේ. මේක බැලුවම ඔයාලට මොනවද කියන්න පුළුවන් සිංහලෙන් මොනවද කියන්න පුළුවන් කියන්නකෝ මට. ඔයාලට පේන වෙනස්කම්. මේ පැත්තේ තියෙන population size එක මේ තියෙන වයස් එක්ක එක එක අවුරුද්දේ ඉඳපු population. 1918ට වඩා චුට්ටක් 68 අඩු වෙලා තියෙනවා ආයේ මොනවද අර වෙලා තියෙන්නේ? පොපියුලේෂන් එක ඊට පස්සේ ආයෙත් ඒ මට්ටමටම 2018 වෙනකොට ඇවිත්. නෑ එහෙම බෑ. අපි ඉංග්‍රීසියෙන් දැන් බලන්න සිංහලෙන් කිව්වත් ඔයාලට ඒකට ලකුණු හම්බෙන්නේ නෑ. ඒකයි කියන්නේ. මේක ඉංග්‍රීසි වල ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. මේ charts bar chart තේරුම් ගැනීමේ ප්‍රශ්නයක් තමයි තියෙන්නේ. බය වෙන්න එපා. ඒතර ඔයාලට තේරුණාම ඔයාලට ඒක හරි ලේසියි. නෑ මේකෙන් ඔයා දැන් මේ පැත්තේ තියෙන ජනගහනය මේ තියෙන්නේ නිල් පාටින් පෙන්නන්නේ අවුරුදු 15 දක්වා වයස අය. මේ තැඹුල් පාටින් පෙන්නන්නේ අවුරුදු 16 සිට 64 දක්වා වයස අය. දුඹුරු පාටින් පෙන්නන්නේ අලු පාටින් පෙන්නන්නේ 65ට වඩා වැඩි අය. ඒකට මේ අය 1918 ඉඳපු population එක 1968 ඉඳපු population එක 2018 ඉඳපු population එක. ඉංග්‍රීසි ඕනේ නැහැ. IELTS පැත්තකින් තියන්නකෝ. අපි මේ බායක chart එක තේරුම් ගමුකෝ. දැන් ඔයා කියන්නකෝ මේක බලලා මොනවද ඔයාලට මට කියන්න පුළුවන්. සහැල්ලුවෙන් නිකන් කියන්නකෝ ඔයා මට. වයස දැනගන්න මේ ඕල්ඩ් මේ වයසක අයගේ ජනග්‍රහණය 2018 වෙනකොට මේ වැඩි වෙලා තියෙනවා. උත්තේරයි. අලුත් මේ 1 point එකක්. ඔකට IELTS එක ඔයා කිව්වොත් අනිවාර්යෙන් ලකුණු හම්බ වෙනවා. වයසක ඊට ජනගහනය. පස්සේ ඒක එහෙම නෙවෙයි අපි කියන්නේ. ඊට වඩා ලස්සනට කියනවානේ. අවුරුදු 65ට වඩා වැඩි අය all population එක 1918 ඉඳන් දිගටම වැඩි වෙලා තියෙනවා 2018 වෙනකොට. ඊට right? පස්සේ අලුතෙන් ඉපදුන අය කියන්නේ අවුරුදු 15 15 දක්වා අඩු අය නැත්නම් 0.15 අතර අය. අඩු මේ 1918 ඉඳලා 2018 වෙනකන් අඩු වෙලා තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ 16ත් 64ත් අය ගේ අඩුවීමක් ඒගොල්ලන් ඒ විදිහටම පොඩි අඩුවීමක් කළා ඒ ලෙවල් එකටම ඇවිල්ලා තියෙනවා. තව වැදගත් එකක් IELTS point of view අර සිංහලෙන් කියන්න ඕන වැදගත්ම කැලේ තව කිව්වේ නෑ. සිංහලෙන් කියන්න ඔයාලට පේන දේවල් තව වැදගත් කැලේ. මේ කුඩා ළමයින්ගේ ජනගහනය සහ වයසක අයගේ ජනගහනය ඕවර්කම් කරනව නේද? මෙන්න මේ අවුරුද්දේදී. 2018 දී පොඩි අයගේ ඒ වෙනකම් පොඩි අයගේ ජනගහනය වැඩි වයසක අයගේ ජනගහනයට වඩා. හැබැයි 2018 වයසක අයගේ ජනගහනය පොඩි අයගේ ජනගහනය වගේ දෙගුණයකට ආසන්න ප්‍රමාණයකින් වැඩි වෙලා තියෙනවා. නේද? හොඳ ඉන්ෆර්මේෂන් එකක් නේද? ඔව්. හොඳ ඉන්ෆර්මේෂන් ලියන එක තමයි IELTS exam එකේ යාලා බලාපොරොත්තු වෙන ඉංග්‍රීසිත් එක්කම. එතකොට ඒකයි ඔකේ වෙනස තියෙන්නේ. එතකොට මේ විදිහට අර chart එකක් කියව ගැනීම තේරුම් ගැනීම තමයි ඔකේ වැදගත් වෙන්නේ. ඒකයි කට්ටිය කියන්නේ මේකේ මේ charts අමාරුයි අනම්මනම් කියලා කියන්නේ ඉංග්‍රීසි අමාරු නෙමෙයි. ඒක තේරුම් ගත්තම හරි ලේසියි. අපි යමුකෝ ඉස්සරහට මේකත් එක්ක කියන්නකෝ බලන්න මේ question එක මොකක්ද කියන්නේ. What does each blue bar in the graph show? The number of children, the number of over 65, the number of people on working age, the number of children. All right. Next one. What are the numbers of the left side? What are the numbers of the left side of chart? Left side. What are the numbers? Again, the number of people, percentage.
The number of people. Indian. Say chart එකේ යට දාලා නැහැ. the number of people. 7000. ඒක 7000 කියන පොඩි ගාන රෝචෙස්ටර් නගරය එකනේ. එතකොට වෙන්න පුළුවන් නේ ටවුන් එකේ ඉන්න අයනේ. එහෙම අපි හිතන්නේ. Of you. ටවුන් එක කියන පොපියුලේෂන් හින්දා number of people වෙන්න පුළුවන්. ටවුන් එකක ඉතින් මේ වගේ ගාන සාධාරණයි නේද? ඔව්. හරි. එතකොට එහෙම අන්න එහෙම හිතලා තමයි අපිට ඒලාට ගන්න වෙන්නේ. එතකොට මොකද මේකට ගන්න? The number of people. Second answer. Okay. Next one. What period of time does the chart show? What period of time? Period of time. Name this chart. Mm, 50, 10 years, 50 years, 100 years. 100 years. 1918 ඉඳන් 2018 වෙනකන් තමයි පේන්නේ නේද? This is 100 years. ඊට පස්සේ How many overs? 65. Where these? There is a town in how many? About just under 3,500. 3500 එහෙම කියන්නේ. ඒ කියන්නේ 2000 මොකද මේ ප්‍රශ්නේ මා තේරුම් ගන්නේ? 65ට වැඩි අය කොච්චර හිටියද ටවුන් එකේ 2018 දී නේද? 18 දී මේ පේනන්නේ ඒක නේද? Oh, 4500 2,500. just under 3500ද? නෑනේ. භාගයට වඩා වැඩි නේද? 13. Hmm? Almost 4,000. ඒක තමයි Almost ගන්න. 3,000. ඔව් අරකට වඩා මේක හරි වගේ නේද? ඔව් 3,500 වඩා වැඩි. ඒක තමයි. right. then next හැබැයි මම එක්සෑම් එකට ගියොත් දන්නේ නැහැ. දැන් අපි ට්‍රේනින් වෙලානේ යන්නේ ඒකින්ද බය වෙන්න එපා. මේ එකයිනේ මම ඔයාලා තව ට්‍රේනින් කරනවා. මේ වගේ ගොඩක් ට්‍රේනින් කරනවා. හොඳ බය වෙන්න එපා. Which year had the දැන් බලන්න පුළුවන් දැන් මේ රෙකෝඩින් එක පස්සේ බලන අයට බලන්න පුළුවන් දැන් අද ඔක්තෝබර් 3 ඔයාව ට්‍රේනින් කරනවා ඔක්තෝබර් 28 න් පස්සේ කොහොමද තත්ත්වය කියලා රිසල්ට් එනකොට ඔක්තෝබර් නොවැම්බර් 10 විතර වෙන්නේ 10කට කලින් එන්නේ නේද? එතකොට බලා ගන්න පුළුවන්. එක්සෑම් එක බුක් කරනකොට තිබ්බස දවස් 13ක් යනවා කියලා රිසල්ට් එක. එහෙමද? එතකොට ඔයාලට පරක්කු වෙන්නේ නැද්ද ඒක? මේ එතකොට දවස් 13 හරිය නිසා මේ 28 ඉඳන් නේ? 11 වෙනිදා 28 ඉඳන් ගත්තා එතකොට 10 වෙනිදාට එක්කෙනා. එහෙනම් හරි. ඔයා 28 මේව කරාට පස්සේ අපි බලමු 10 රිසල්ට් එක කොහොමද කියලා. අද තුන්වෙනි දවසේනේ අපි ට්‍රේනින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ. ඊට පස්සේ රෙකෝඩින් එක බලන අයටත් පේනත් එක අපි රිසල්ට් එක දාලා තියෙනවා. හරි හරි. අපි විශ් had සය වචනේ ෆීවස්ට් අපි Fewest elder. FEWEST එහෙම එකක් නැහැ කියනවා. FEWEST කියන එක තමයි ගහලා ඇත්තේ. few කියන එකේ අඩුම කියලා මෙයා මේ කියන්නේ මේකේ පෙන්නන්නේ නැහැ ඒක. අපි නිකන් Google එකේ ගහලා බලමු මේක. few කියන එක තමයි. few කියන එකේ superlative adjective එකක් විදිහට තමයි fewest small number of කියන්නේ පොඩි කියන එකටත් වඩා තව පොඩි කියන අඩුම එක. Which year had the fewest elderly people? Which year has අඩුවෙන්ම elderly people ඉන්නේ උනේ 2008. 2008.
which year had the fewest levels? අඩුවෙම ඉන්නේ 1980. 18 වල නේද? ආ. අඩුවෙම ඉන්නේ පේනවා 18 අතර ගොඩාක් අඩු පේනවා. ඔව් සර්. අන්න එකමට තව එකක් කියන්නම් මේ elderly population එක වැඩි වෙනකොට රටකට එන ප්‍රශ්නේ මොකක්ද? එයාලා වැඩ කරන කියන්නේ යාට ශ්‍රමදායකත්වය දෙන්න අමාරුයි සහ රටෙන් යැපෙන අය වෙනකොට රටට ටිකක් බරක් එනවා එතකොට. එතකොට ඒකට ප්ලෑන් එකක් කලින්ම ගන්න ඕනේ. Right. Which age group had around the same number of people for the whole period? 16 to 64. ඕව තමයි ඉතින් අපි රචනාව ලියන්න ඕනේ ඉතින්. ඊට පස්සේ Which age group changed the most in numbers over the period? Which age group changed the most? ගොඩක්ම change වෙලා තියෙන්නේ. 65 plus. right. Next one. Compare the people over 65. How many children were there? Compare the people. Something. That's easy. Almost twice as many. දැන් compare to people over 65 අවුරුදු 65ට වැඩි අයත් එක්ක සංසන්දනය කරද්දී how many children කොච්චර ළමයි ටිකක් ඉන්නවද 2018 ළමයි ගැන තමයි අහන්නේ. ළමයි දෙගුණ යන්නේ නේද? Fewer than half the number. ළමයි ගැන. ඒක තමයි. අනේ හැමීට ફોකස් කරන එක තමයි ප්‍රැක්ටිස් කරන්න මේකේ. එක්සෑම් එකට යන්න කලින්. එක්සෑම් එක 28 නේ. එතකොට 28 ගෙලින්ම රයිටින් ඕවා දෙනවා. right. ඔක්කොම වගේ හරි. හොඳට කිව්වා. හරි නේද? ඔක්කොම හරි. ඒතර අපි ලියන්න තමයි ප්‍රැක්ටිස් වෙන්නේ. අපි ඉස්සරහට යමු. ඕකේ නේද? හරි සර්. right. on question and answer. මේ තියෙන්නේ summary answer එකක් හදන විදියක් තියෙනවා. දැන් බලනවා කියනවා. read and complete the summary. Choose no more than one word from the text for each answer. කියවන්නකෝ බලන්න මේ question එක. Question. Some people believe that family and parents have the biggest effect on a children's development, while others think වැරදි that the children's development නෙවෙයි child's development. අනිත් child's තමයි development. මේක කියවනකොට තේරුම් ගන්නත් බලන්න කියවන ගමන් වැරදියට කියවන්න එපා. slow and steady අපි යන්න. කලබල වෙලා Some people believe that family and parents have the biggest effect on a child's development, while others think that the most important influence comes from outside the family. Discuss both view and give your own opinion. discuss both views and give your opinion. මොකද්ද මේකේ both views කියන්නේ? parent have biggest effect on child's development කියලා එකනේ කියනවා. Some people believe that family and parents have biggest effect on a child development. ළමයින්ගේ development එකට වර්ධනයට මානසික කායික වර්ධනයට මේ biggest effect එක බලපාන effect එක තියෙන්නේ parents ලාගෙනුයි family එකෙනුයි කියලා එකගොල්ලක් කියනවා. Others think that the most important influence comes from outside the family. අනිත් අය කියනවා නෑ දෙමාපියන්ගෙන් නෙවෙයි family එකෙන් නෙවෙයි outside වලින් තමයි influence එක එන්නේ කියලා. ඒ views දෙකම කතා කරන්නලු. තේරෙනවද? ඔව් සර්. right.
මම මේකත් ඔයාගේ ලෙක්චර් නෝට් එකට මේක දාලා දෙන්නම් කොපි කරලා. ඒ කියන්නේ බා chart එකක් හරි එහෙම chart එකක් දීලා මේ එයාලා අහන ප්‍රශ්නේ තමයි විස්තර කරන්න තියෙන්නේ. නෑ. මේ තියෙනවට ලැන්ග්වේජ් ටෙස්ටිං. අපිට එක්සෑම් ආ එක මේ ආ තියෙනවට ඒකට මුහුණ දෙන්න ලේසි කරන එක. එක්සෑම් එක එනකොට අපි එමු කෙලින්ම ඔරිජිනල් ප්‍රශ්න දෙනවා ඔයාලට. මම මේකේ තියෙනවා අගට. අන්තිමට තියෙන ටෙස්ට් එක. කලබල වෙන්න එපා. අන්තිමට වට දෙන්නම් IELTS එක්සෑම් එකේ වගේම එක්සෑම් එකක් දෙන්න. පොඩ්ඩක් ඉන්න. මම ආන්සර් එක කොපි කරගත්තා. දැන් හරි. දැන් කියවන්නකෝ ආන්සර් එක. Answer. Introduction. Many people feel that the biggest influence on a child comes from their family. Others, however, believe that the child's life Outside home has more effect. outside home has first is true for uh, children up to around 7 and some second of children. ඔයාව ඇහෙන්නේ නැතෝ ගියා නිමේෂා. ආයෙ කියවන්නකෝ. Oh, sir. එකපාරක් ආයෙ කියවගෙන යන්න. බලන්න මේ Many people පොඩක් මම කලින් කියන මේකේ essay එකේ බලන්න පළවෙනි එකේ introduction එක main paragraph එක second main paragraph third main paragraph conclusion බලන්න essay එකේ ලස්සන. එතකොට මේ main paragraph තුනක් තියෙනවා කියන conclusion කියන වගේ අවසාන නිගමනය. එතකොට මේ තුනේ main paragraph තුනක් කියන එකෙන් ඔයාලට ඔලුවට එන්නේ මොකද්ද? ප්‍රධාන ideas ideas තුනක් තියෙනවා. මේක ඇතුලේ තියෙනවා නේද? ඔව්. first paragraph එක දැක්ක ගමන් ඔලුවට එන්නේ මොකද්ද? මුළු essay එක ගැනම summary introduction එකක් තමයි පොඩි idea එකක් තමයි first paragraph. දැන් තේරෙනවද? ආවට ගියට ලියලා හරියන්නේ නැහැ. පැහැදිලි නේද? අර ලොකු අවබෝධයක් ආවනේ පටන් ගත්තට වඩා ලියන එක ගැන IELTS. ඔව් සර්. ලියන්න එක අමාරුද නැද්ද කියන එක අපි පස්සේ කතා කරමු. නමුත් ලියන්න ඕනි කොහොමද කියලා idea එකක් ආවනේ. ඔව් සර්. හරි. දැන් අපි introduction එකේ ඉඳන් යන්න ලස්සනට. Introduction. Many people feel that biggest influence on a child comes from their family. Others, however, believe that the child's life outside home has more effect. I agree with both these opinions. For me, the first is true for children up to around 7, and the second for children for same 7. The second for children from 7 up. අවුරුදු 7 වෙනකන් පළවෙනි එකට ඇග්‍රී වෙනවලු 7න් පස්සේ වට දෙවෙනි එකත් එක්ක ඇග්‍රී වෙනවා. යා හොඳ විදිහට වැඩ පටන් අරන් තියෙනවා. ආට තේරෙනවද? ඇයි යාට දැන් දෙකටම කරුණු කියන්න පුළුවන්. මොකද මේකේ වැදගත් වෙන්නේ ඔයා හිතන එක නෙමෙයි. ඔයා මේක ලස්සනට හැන්ඩල් කරන එකනේ essay එකේ වචන ටිකත් එක්ක. වචන 150 මේක ලියන්න. right. ඊට පස්සේ most children spend their first few years mostly in their family home. This is usually where they start to walk and talk, have their first experience of food, and learn how to behave with other people. These are the most basic things in life. So I believe that in most cases of most important influence in at home. is at home. However, at a certain age, possibly around 7 or possibly around 7 or 8, children start to learn more from school or life outside the home than they learn from their family. They start to choose
what books they want to read or what TV program they want to watch. For example, and in this way can learn about the world without so much help from their parents. This independence grows each year. The most teenagers find interest and people they admire outside their home and family. This is a necessary part of development, as in just a few years they may live away from home. ඔව් ඒ Uh, වල ඉතින් ඊට පස්සේ ගෙදරින් පිට තමයි ජීවත් වෙන්න ඕනේ අවුරුදු 18න් පස්සේ සාමාන්‍යයෙන්. to Next. sum up, I feel to sum up, I සම් අප් feel වෙන that ඔක්කොම එකට children වඩා ඔක්කොම එකතු කරලා to වගේ sum up. To sum up, I feel that children under 8 generally learn the most important skills and learn about the world mostly at home from this time until they become adults. They gradually gradually look more and more at the outside world. right බලන්න මේ conclusion main paragraph එහෙම කියලා අපි ලියන්නේ නැහැ මේවට තේරුම් ගැනීමේ පහසුවට තමයි දාලා තියෙන්නේ. මෙන්න මෙහෙම තමයි කඩලා කියන්න ඕනේ කියලා තමයි කියන්නේ. ඒතකොට ලකුණු හම්බ වෙනවා. අපි මේ දැන් මේ කියන්නේ 9න් 9ම ගන්න. දැන් ඔයාලට ඕනේ 9න් 6.5 වට ඕනේ. ඒතකොට මේව වැරද්දුවට කමක් නැහැ. හැබැයි මේ ෆෝමැට් එකට ලිව්වත් ඔයාලට හම්බ වෙනවා. මේ තරම් ඉන්න හරි වටිනවා. අර තේරෙනව නේද? ඔව් සර්. එහෙම ලියුවොත් 9න් 9ම ගන්න තමයි මේක ගන්න. ඒතකොට සමරි එක. බලන්න සමරි එකට බලන්න ඔයාලට දැන් මේක පුරවන්න පුළුවන්ද කියලා. A lot of people think that a children's child's family is there. A lot of people think that child's family is there. read and complete the summary කියලා කියන්නේ. primary වෙන්නේ නැතනේ. Family is the big primary. big ද දන්නේ නැහැ මේක කොහොමද ඔයා හිතන්නේ? Biggest influence in එහෙම එන්නේ නැතු. එහෙම දාන්නත් පුළුවන් මම මේ නිකන් කිව්වේ. මේක ඉතින් අර summary එකක් විතර. most people think that child's family is there. එහෙම එකක් තිබ්බද මේකේ? Many people feel biggest influence on the family. ඔයා හරි. මම වැරදි පේනවා. ඒක තනිකර focus කරලා ඉන්නකොට තමයි ඒක හරියන්නේ නිමේෂ. ඒ වගේ අපි බලමු. BIGGEST නේ. ඒක simple වලින් ගහන්නත් ඕනේ. එහෙම තමයි. මේකේ හම්බෙන්නේ. right biggest. Next one. Influence but others disagree. I feel that from 0 to 7, even home life is more important to development, but after that, the outside world becomes more important. Very young, usually at home, very young. Children's life outside and talk young children this Very young children. එහෙමද? Children are considered වෙන්න පුළුවන්. CHILDREN. Very young children are usually at home. Here they start to move around the communicate, learn about around and communicate. Learn about
Here they start learn about. Start choose book. They want to read the program, watch exam. So much help their parents. Start බලන්න මොකද හිතන්නේ? Learn about and how to behave with others. Yeah. Here they learn. move and They communicate start how to behave with others. බලන්න කොහෙද තියෙන්නේ? learn about and both the option true. And then how First to experience of food and learn how to behave. Mm, Have their first experience of food. Okay. learn about Food. 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 Where there is Oh, no. Start food talk and experience. talk. And their first experience of food. And learn how to. තොර යාලා children they start to move around and communicate, learn about food නේ දෙනවා. එහෙමද? ඔය කියන්නේ. Food and how behave. Oh, එහෙමද? හොඳයි වගේ ස්කිල්ස් හොඳයි ඔයාට. ටිකට කරන් යද්දි ඔයාට අනිවාර්යෙන් පුළුවන් වෙනවා. ඔයා බලන්න 28 exam එකේ ඔයා හොඳට ලකුණු ගන්නවා. For this At reason, about, for this reason, the family home is generally the most important thing in child's development. At about 7 or 8, however, life become more important. Life paragraph එක බලන්න. Just what they want. So possible around the 7 or children. Independent groups. බලමු තව පාරක් බලන්න එක. At 8, however, life මෙතන family generally most important in child development. At the 7 8, however, life 7 or 8 කව තියෙන්නේ. ඒක තියෙන්නේ මේ දෙවෙනි paragraph එකේ certain age possibility around 7 8. Children start learn more from school or home and from their family. What book they want to read. Start learn more from school. School. At about 7 or 8, however, life Learn more from school තමයි මේ and කියන තැනට school. එතන අනිත් මේ space එකද සර්? මෙතන. එතෙන්ට school. හොඳයි එතන එක තැනක් හිරවුණොත් එතනම අල්ලගෙන ඉන්න හොඳ නැහැ. ඉස්සරහට යන්න. School and television. And television, for example, not only from their parents. Every year, child look more and more at more and more at school.
and more outside නේද? මෙතන තියෙන එහෙම නේද? More and more outside. බලන්න ඒ කැලත් එක්ක නේද ඒ කතා කියන අන්තිම කැල. කොහොමද ඡේද පහ And they generally learn outside කතා life more at parents ද මොකද්ද කියන්නේ? mostly at home from the until become adult. At home before long this is important as before long they start වෙන්නේ නැති කතාව. හිතා move away වෙන එකක් තිබුණා. මේක දෙන්න අපිට ඡේද නිතර නිතර කියලා හුරු වෙන්න ඕනේ නේද? ගොඩක් මම වල මේක තව පොඩ්ඩක් ලේසි කරන්න පුළුවන් මෙහෙම. ඒ කියන්නේ sorry. මේකම තමයි බලන්න. අපි උඩින් ඉඳන් ආයේ කියවන් යමුකෝ. A lot of people think that a child's family is their biggest influence, but others disagree. කොටසක් එහෙම කියනවා influence එක අනිත් අය agree වෙන්නේ නැහැ. I feel that from 0 to 7 home life is more important to development, but after that the outside world become more important. When young children are usually at home, here they start to move around and communicate, learn about food and how to behave with others. For this reason, the family home is generally the most important thing in a child's development. At about 7 or 8, however, life can 7, 8 වලින් පස්සේ කතාව යා කියන්නේ මේ දෙවෙනි ඡේදයෙන් පස්සේනේ. පළවෙනි life outside the හා life life then admire outside the එතකොට බලන්න දෙවෙනි තව ඡේදය කියන්නේ however certain age possibly around 7 8 start to learn from life outside the home then and life life outside the home නේද? එතකොට life outside the outside family. ඒක නේද ටිකක් සාධාරණ. වෙනමක් තියෙනවද ආට? නෑ සර් ඒක තමයි ඔව් එතකොට දැන් බලන්න අපිට දැන් මේ ඡේද මෙහෙම හිර වුණොත් අපිට පුළුවන් වෙන මේ මුල් කෑල්ල තියෙන first ඡේදයෙන් before 7. ඒ main idea එකක් තියෙන එක ඡේදයක කියලා අපි ඉගෙන ගත්තනේ. දෙවෙනි main idea එක ඔව් 7 main ඡේදය තියෙන second paragraph එක. ඊට පස්සේ දෙක එකතු කරලා final conclusion එක එන්නේ. Outside the family become more important. Children start to learn from school and television, for example, and not only from their parent. Every year, every the child child looks like the more and more at interest outside home.
කොහොමද තියෙන්නේ ඒක? start on Every watch example the weekend without their children. people Independent independent. people. This independence grows each year. ඒක මේක එතකොට more and more. ඒක හරියන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ ඊළඟ එක ගමුකෝ. This independence show the most teenagers find interest and people they admire outside their home and family. This is necessary part of development and just few years they may live away from home. It wouldn't, they start to choose what books they want to read and TV program they want to watch. And they will learn about the world without so much of parent. මේක කියන්නේ මේ වැඩි අය children start to learn from school and television, for example, not only from their parent. The child look more and more at people කියලා අපි දාමු දැනට වරදිද නැහැ. වෙන suggestions එකක් තියෙනවද? නෑ sir. People and interest outside the home. This is important as මොකද answers ටික ගන්න නම් අපි මොනවා හරි මේක පුරවන්න ඕන බොරු ටිකක් කරලා. This is important as before long they move away from home from their family. ඒක is නේද? important. Huh? Movie. මේක නිකන් මේ හිස්තර නැතුවත් හරි වගේ නේ. This is important. මේව බලලා ඉගෙන ගන්න එක මේ family එකෙන් යන්න කලින් හොඳයි කියලා තමයි කියන්නේ. This is important as before long they independence. From. So overall, I think that under 8s learn about the world and learn mostly at word, learn word, mostly at home. important skills. Mostly කියන එක මම දන්නේ අපි දාන්න පුළුවන් මොකක් හරි දාලා අපිට යන්න පුළුවන් ඉස්සරහට. බලන්න තව ටිකක් බලන්න mostly at home කියලා මෙතනක් තියන්නේ. learn අපි mostly දාමු. At home and life outside the home is more important for children other than this. මේකට තමයි එකක් දාන්න දෙන්නේ. This is important as before long they කියන අපි බලමු මේ ඡේදේ මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා මෙයාලා move වෙන්න කලින් they start to choose what looks want to treat while program they want to watch. For example, and this is why this way can learn about the world without so much help from their parent. එතකොට මේක කියන teenage interest people they admire outside their home and family. This is necessary part of development as just few years they may live away from home before they මොකද්ද දාන්නේ? කෙනෙක් හිස්තැනට හිතා ගන්න බෑ ඇත්තට. Gradually become adults, mostly at home from this is important as before long they අර ඔයා අපි ටෙස්ට් එක කරාද මේ එක ළමයෙක් දාලා තියෙනවා ඒකේ පොඩ්ඩක් ටෙස්ට් එක මොකද්ද එඩිට් හිර වෙනවා කියලා. නෑ sir. ඒක බලන්න ටෙස්ට් එකත් කරන්න එක රීඩින් ඇන්ඩ් ලිස්නින් එක මේවා කරන මේවා ගොඩක් තියෙනවා.
they gradually කියලා දාමුද අපි මේකට? हाँ सर ඈ? हाँ सर කියන්නේ ක්‍රම सर ये क्या अरे मैं few years කියලා ඈ? they few years they may නේද සර් එතනදී they may they live away එහෙමද? they may live few years they may live මේ කියන්නේ සමහර විටනේ this is important as before long they they may move away from the family කියලා දාලා කියන්නේ. අපි මේ නෑ දා කවමද අපි දාලා බලමු එහෙම අවුලක්. අර මොකක් හරි වචනයක් දාන්න ඕනකම තිබ්බේ. මේක ඉවරලා ඔය මේ අර ඔන්ලයින් ටෙස්ට් එක කරන්න බලන්න මේ සර් නිසා මේ කරන්න නිරෝෂ කරලා දාලා තිබ්බ එක පොඩ්ඩක් එරර් එකක් ආවනේ කියලා ඒක පොඩ්ඩක් බලන්න ඕනේ ඒකයි. हाँ right. सर බලමු මේකේ හරි වැරදි ටික අපි බලමු මොඩ්ලාන්ස් එකත් එක්ක. ඔන්න දැන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔව්. අර ඔයා කියප එක හරි මේ කියන එක හරි පේනවනේ. ආගේ ගොඩක් හරි. අමාරු නෑ. වැරදි ඒවත් ස්කූල් එකත් හා ස්කූල් එකත් වැරදිලා ස්කූල් එක වැරදිද? ඒක වැරදිලා නේ. ඔව් අපි බලමුකෝ. The biggest එක හරි. The correct answer is because the original text says many people feel that the biggest influence on child come from their family. ඒක හරි. Second එක the correct answer is children. Original text says most children spend their first few years mostly in the family home. ඊළඟ එකත් හරි. Correct answer food. The original text says at home children start to move around and communicate, learn about food and ඒක තනියෙන් හොඳට කිව්වා. Very good. Outside කියන එකත් ගොඩක් ඒවාම තමයි හරියටම කිව්වේ. The correct answer is outside. The original text 7 or 8 or outside the family become more important. School කියන එක බලන්න. Correct answer is books. Original says children start to learn from books and television. For example, not only from their parents. About 7 or 8 how life outside the family become. Children start to learn from books and television. බලන්න එහෙම තියෙනවලු. then from outside what's book and read book කියලා කියනවා එහෙම නේද? ඒක වෙන්නේ නැහැ කියන එක. එහෙනම් මහ ලොකු අමාරුවක් නෑ නේද? වට තේරෙනව නේද? පළවෙනි පාර ගොඩක් ඒවා හරිනේ. බය නැති වෙන්න යන්න. Correct answer says people the original text says every year a child looks more and more people and interest outside the home. මේකත් මේ. Correct answer is මේ. The original text says talking about children that before long they may move away from their family. ඔය කෙලින්ම text එකෙන් ගත්ත එකයි මේක important. Mostly කියන එක වැරදිද? The correct answer is skills. එතකොට learning skills that under the 8 learn about world and learn skills at home. සාධාරණනේ හරිනේ. skills at home. So overall I think under 8 learn about හරි ඔය ටික තමයි. එතකොට හරි. no writing skill අපි task analysis එක කරා. දැන් තමයි අපි writing skill එකට යන්නේ. ලේසි නෑ මේක පේනව නේද? ටිකක් තියෙන එක ගන්න first day එකනේ. writing on first lesson එක. කියවන්නකො මේක. building your answer do you usually plan things carefully before you start something or do you like to jump in and see how things develop both approach both approaches have their advantages, but with IELTS writing tasks it's a good idea to plan first and to structure your answers so they are simple and easy to follow. In this section you are going to study the structure of IELTS tasks 1 and tasks 2 answers. right දැන් තමයි structure එක අපි ගොඩනගා ගන්න හදන්නේ. මේක කියන්නේ usually plan things carefully before you start something. Do you like to jump in and see how things develop? Both approaches කියන්නේ එකක් තමයි plan කරලා යන එක අනිත් එක එකපාරට පැනලා ඉගෙන ගන්න එක.
හැම දෙකෙන්ම හොඳ ඇඩ්වාන්ටේජස් තියෙනවලු. both approach එක. but IELTS writing task is good idea to plan. ඒතර අපි IELTS එක නම් එහෙම පැනලා කරන එකට වඩා මේ හොඳට ඉගෙනගෙන ගිහිල්ලා plan කරලා යන එක හොඳයි. තමයි කියන්නේ. right. අපි බලමු approach කරන කොහොමද කියලා. මෙන්න task 1 එක. කියවන්නකෝ. How to answer task 1 and task 2 questions. There are 2 tasks in the writing exam. The style and purpose of each of quite different, but in both tasks 1 and task 2, your writing should be is easy to understand, presented in a logical order and structured so that there is just one main idea in each paragraph. Here are some other things you need to know about each task. task 1 For එකේ task 1, හ්ම්. for task 1, you need to write at least 150. You should 150 words. You should spend a total of about 20 minutes on it. In task 1, you only need to say what the visual shows. Your writing does not need to be interesting, and you mustn't put in any personal opinions. Here is an example task 1 visual. It shows the different ways that children in place children new fort get to school. How children travel to school in Newport. report කියන Bus car. ස්ථානයේ තියෙන එකට තිරලා යන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි. ඔය මේ කියවනකොට හැමීට තේරුම් ගන්න කියවන බලනවා. මම මේක ඔයාලට ලෙක්චර් නෝට් එකට දාලා දෙන්න. කොපි කරලා දාලා දෙන්න. right. I copy කරගත්තා. දැන් මොකට එන්න මේකට. right. මේකේ එතකොට මේක කියවන එක purpose of each question different. එතකොට බලන්න. writing exam එකේ the style and purpose of each is quite different. But both task 1 and task 2 writing should be easy to understand. මොනවා වුණත් ඔයා තේරෙන්න ලියන්න ඕනේ. presented in a logical order. තර්කානුකූල order එකකට තියෙන්න ඕනේ. structured so that there's just one main idea in each paragraph. හැම paragraph එකේම එක main idea එකයි තියෙන්නේ. main ideas දෙකක් paragraph එකක තියෙන්න බෑ. ඒතකොට වැරදි. Here are some other things you need to know about each task. Task 1. For task 1, you need to write at least 150 words. You should spend total about 20 minutes on it. Task 1, you only need to say what the visual source. මොනවද පෙන්නලා තියෙන එක තමයි ඔයා කියන්නේ. Your writing does not need to be interesting. මේ task 1 එකේ interesting වෙන්න ඕනේ and you mustn't put in any personal opinion. ඔයාගේ පෞද්ගලික අදහසුත් කියලා වැඩක් නැහැ මේකට. මතක තියාගන්න. ඔයාලට මේකෙන් පෞද්ගලික අදහස අර අපි කලින් එක කිව්වේ වයසක ජනගහනය වැඩි වෙනකොට රටට අවුල් අනම්මනම් කියලා. ඒ පෞද්ගලික අදහස ඕනේ නැහැ. මේක තියෙනව විස්තර කරන එක තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. Here is an example, task 1 visual. It shows the different ways that children in a place called Newport get to school. Newport කියන තැනේ ස්කෝලට යන විදිය. බස් එකෙන් කාර් එකෙන් පයින් යන system. How children travel to school මේ පාටින් පෙන්නලා තියෙනවා. මේ පැත්තෙන් percentages ටික තියෙනවා. මේ පැත්තෙන් තියෙනවා අවුරුදු ටික. Here is what you have to do. Say what's the visual source. How children in Newport travel to school. Say what you notice about the bars. Do they generally get higher, get lower, or stay the same? Give the detail about interesting number, the highest number and the lowest number of user for any from the transport. Task 2 එකක් කියවන්නකෝ බලන්න. For task 2, you need to write at least 250 words. You should spend a total of about 40 minutes on it. It is different from task 1 because you have to write
your own ideas. Your ideas do not need to be very clear or very interesting, but they must make sense. Here is an example task to a question. Nowadays, more mothers go out to work while fathers stay at home Work. and look work. Nowadays, more mothers go out to work while the fathers stay at home and look after the children. What do you think the reasons are for this? Is this positive or a negative development in your opinion? No, aga Here opinion. is what opinion. Here is what you have to do. Read the question carefully so that you understand what you need to write. Start by saying is just a few words what the question is and what the answer is. What In your a answer new is. paragraph, Your answer is. what what your answer is. Start by saying in just a few words what the question is and what your answer is. In a new paragraph, give one reason for your answer and follow this with another sentence or two, giving an example or other information that helps to explain your point. In a new paragraph, explain another of the reasons, giving different examples and information. In the last paragraph, summarize in just a few words what you have In the essay. said in the essay. Again, in the task 2, you need to write at least 150 word. 250 ලියන්න ඕනේ. You should spend total about 40 minutes. ඒ කියන්නේ පැයන දෙකටම දෙන්නේ අරකට 20යි මේකට 40යි. It's different from task 1 because you have to write your own idea. කලින් ඔයාගේ අදහස් කියන්න බෑ. කලින් පේන දේ තමයි විස්තර කරන්න. දැන් කියන්නේ එහෙම නෙවෙයි ඔයාගේ අදහස්. Your ideas do not need to be very clever. හොඳ දක්ෂ අදහස් වෙන්න ඕනේ නැහැ. Very interesting, very ආසිතනීය වෙන්න ඕනේ නැහැ. But they must make sense. තේරුමක් තියෙන්න ඕනේ. Here is an example. Nowadays, more mothers go out to work while fathers stay at home and look after the children. තාත්තා ගෙදර ළමයි බලා ගන්නලු අම්මා වැට යනවලු අද දවස් අද කාලේ. What do you think the reasons are for this? මොනවද ඔයා හිතන්නේ මේකට හේතුව? Is this a positive or a negative development in your opinion? ඔයා හිතන්නේ මේක positive development එකක්ද negative development එකක් කියලාද? Here is what you have to say. Read the question carefully so that you understand what you need to write. ඉස්සලා හොඳට කියවලා තේරුම් ගන්න. Start by saying in just a few words that the question is and what your answer is. එතකොට introduction එකක් දෙන්න කියලා කියන්නේ. In a new paragraph, give one reason for your answer and follow this with another sentence, giving an example or other information that helps to explain your point. අන්න එක point එකක් දාලා ඡේදයක් දෙන්න. ඒ කියන්නේ එක sentence දෙකක් තිබ්බත් ඇති තව තුන හතරක් තිබ්බත් ඇති. In a new paragraph, explain another of the reason. වෙන paragraph එකක අරක කියන්න යන්න එපා වැඩක් නැහැ කොච්චර හොඳ ඉංග්‍රීසි වලින් කිව්වත්. Giving different examples and different information. New paragraph එකේ. Last paragraph එකේ ඔයා summarize කරලා කියන්න ඔයාගේ conclusion එක. මං හිතන්නේ මේකයි කියලා. ඒක හරිය වුණත් තවදුරටත් කමන්නේ. දන්න ඉංග්‍රීසි වලින් කියන එක තමයි තියෙන්නේ. ඕකේ නේද? පොඩි idea එකක් ආව නේද කලින්ට වඩා? ඔව් සර්. එන්න writing ගැන හොඳ අදහසක් එනවා. දැන් අලියා මොනවා වගේද කියලා කැලේට යනකොට ඔන්න දැන් ඔයාලට පොඩි support එකක් තියෙනවා. කියවන්න බලන්න. Question. Some people believe that family and parents have the biggest effect on a children's development, Development. child's development, child's development, while others think that the most important influence comes from outside on family. Discuss both views. Outside the family. Outside the family, discuss both views and give your own opinion.
answer. අගින් ටිකක් වෙලා Introduction. දාන්න ඇනිමේෂන් එක නේද? බලාගෙන වෙන වෙන ඒවා කියන. Many people feel that the biggest influence on in child comes from their family. on a child. On a fa- Many people feel that the biggest influence on a child comes from their family. Others, however, believe that the Child's okay, right. Child's life. child's life outside home has more effect. I agree with both these opinions. For me, the first is true for children up to around 7 and the second for children from 7 up. Then what's the question here? Pradhan, what's the problem with the highlighted part? Many people feel the biggest influence on a child come from family. Others, however, believe home effect. අද mistake එක හිතා ගන්න බෑ නේද? Others, however, believe that මොකක් හරි guess කරන්නකෝ බලන්න. එතකොට answer එකක් ඒ මටත් හිතා ගන්න බෑ අතන. some effect. Many people feel that biggest කියන එකට සර් biggest කියනකොට double G E දෙන්න ඕනේ B I ඔක ඔය තියෙන එක මේක නේ. spelling mistake කියලා ගමු. ඒ වගේ තමයි මට මතක. කොහොමද? සුපිරි නේද? next. Great, you got it right. The correct answer is there is a spelling mistake. The correct spelling of the superlative of big is biggest. හරියටම කිව්වා නේද? කොහොමද? right, next one. body paragraph. මේස ආන්සර් කියන තැන ඉඳලා එතන මේ කිය මෙතන නෑ ඒක highlighted part. most children spend the majority of their first few years in their family home. This is usually where they start to walk and talk, have their first experience of food, and learn how to behave with others people. These most මේක බලන්න. problem highlights parts body paragraph. Most children spend the majority of their first 5 year in their family home. Most children spend most children grammatical mistake this majority first 5 years in the family home කියන එක වැරදි. මට එකක් අහුවන මේ others people කියන එක. with other people නේද? others එස් අකුරක් කියන විදිය. this ඔයා කියන්නේ කොහෙද? නෑ ඒක හරියට තියෙන family home කියන එක නිකන් ඉතර පුරුදු නැති නිසා family home කියලා තියෙන නිසා ඒක හරියට තියෙනවා. in their family home. බලමු අපි නේ අපි දාලා බලමු. spelling කියලා තමයි දාන්නේ නේ. ඔයා grammar කියලා හිතන්නේ අපි බලමු. නෑ grammatical. ඔයා හරි බලන්න.
other home. other people, others people කියන with other people. එතන spelling එකකුත් අවුලක් තියෙනවා හැබැයි. Other is an adjective here. Adjectives don't have plural forms. හරි මම කියප එක තමයි ඒක තමයි. ඒක grammatical එකක් විදිහට තමයි අරන් grammatical අකුර අයින් වෙලා. බලන්න නේද ඉතින්. සත්‍ය තිබිලත් ඉතින් වරදිනවා කියනවා. නෑ මේකෙන් එයා ફોකස් කරන්නේ අපි ග්‍රැමර්වත් කොහෙද වරද්දන්නේ කියලා නෙමෙයි. එයා ફોකස් කරන්නේ මේ බොඩි පැරග්‍රාෆ් එක, ඉන්ට්‍රොඩක්ටරි පැරග්‍රාෆ් එක, බොඩි පැරග්‍රාෆ් 2 එක, කන්ක්ලූෂන් එක. අන්න ඒවට තව තව හයිලයිට් කරන එක තමයි ඔයාගේ මනසේ මේකට යන්නේ. අද කියන එකට S එකවත් දාන්න බෑ කියලා කියන්නේ ඒක grammatical mistake එකක් කියලා එයා ඩිටෙක්ට් කරලා අපි ඒකේ ස්පෙලිං එකක් විදිහට ගත්තා. Learn how to behave with other people. Not good. Possible to use noun other. Learn how to behave with others. Okay. ඒක හරි නේද? දැන් මම ඊළඟ ප්‍රශ්න කියන්නේ. ප්‍රශ්න කියන්න මොකද කියන්නේ? What is the problem with the highlight part of this body paragraph? They start to choose books. They start to choose what books they want to read or what diagram. For example, they start to choose the what book they want to read or what TV programs කියන එක ඒතන හරිද ග්‍රැමර් බලමු. What is the problem with the highlighted part of this body paragraph? අපි grammar එක Raymond Murphy ඔක්කොම cover කරනවානේ. අපි ඒකේ මුලින් ඉඳන් ඔක්කොම cover කරනවා. මේක අපි just idea එකක් ගමු. separately එකට වෙලාව ගන්න නැතුව අපි writing part එකට focus කරලා just හිතන එක දාන එකක් ගාලා අපි මේකට යන්න ඉස්සරහට. grammatical mistake. They start to choose what books they want to read or what TV programs they watch. For example, and in this way can learn about example and කියලා ඒක හරියද? for example, එහෙම එක එක ඒවාට අපි ලොකුවට හිතන යන අපි බලමු. And in this way we can learn about the world without so much help from their parents. හරි එකපාරට අපි grammatical mistake කියලා දාගෙන මේක බලමු මොකද කියන්නේ කියලා. The correct grammatical the verb want is followed by the infinitive to. They should be they start to choose what books they want to read. කොහෙද ඒක තියෙන්නේ? They start to choose what book they start choose what books. I mean they start to choose what book they want to read. දැන් මේකේ correct වෙලා ඇත්තේ. කලින් එක වැරදිලා තියෙන්නේ නැත්තේ. ඔව්. මට මතක නැහැ තිබ්බේ කොහොමද කියලා. Right next එක කියවන්නකෝ. What is the problem with the highlight part of the body paragraph? යා මේකෙන් ඔයාලට highlight කරන්න යන්නේ මේ body paragraph තුනක් තියෙනවා කියලා. ඒ body paragraph වල main ideas තියෙනවා. හරි ඒක ඔයා කියවලා බලන්න මොකක්ද අවුලක් කියලා හිතන එකටක් ගාලා කියලා යන් ඉස්සරහට. The independence grows each year. The most teenagers find independence grows. මොකක්ද ඔයා හිතන්නේ මේ දෙකේ? මට මේ අර මේ exam එකේ අවුල් තියෙනවා කියලා කිව්ක messages යනවා. ඒකයි මේ පොඩි spelling mistake. ඔයා හිතන්නේ මොකද්ද? grammatical spelling. Spelling mistake. This independence grows each year and most teenagers finds teenagers නම් finds වෙන්න බෑනේ. teenagers find කියලා නෙමෙයි කියන්නේ. simple present වලින් නම් find කියලා එනවා. ඔයාලා grammar lessons එක ඔක්කොම බලන්න බැරි වුණාත් තාම අපි හවස එකේව ඔක්කොම ටික බලන්න බැරි වුණා සර්. අද මේ මම දැන් මේ lesson එකෙන් පස්සේ ඊටු ටික බලනවා මේ කියන්නේ මට ගොඩක් බලන්න නෑ තව. හරි. අර lesson 3යි ඇත්තේ. බලලා
මේ අර ඇක්ටිව් වොයිස් එක එහෙම සම්පූර්ණයෙන් බලලාම ලියාගත්තා. හරි හරි. ඒ ටික ගමන් කරන්න. Teenagers find S අකුරක් එන්න බෑ. and people say බලමු වෙන එකක්ද දන්නේ නැහැ. දැන් මම ફોකස් කරලා තියෙනවා. ඒතර බොඩි පැරග්‍රාෆ් තුනක් තියෙනවා. ඒතර අපි මේ ග්‍රැමර් කියලා ගමු නේද මෙතන. ස්පෙලිං ද දන්නේ මම දාලා තියෙන්නේ finds. ග්‍රැමර්ම තමයි දාලා තියෙන්නේ. correct answer grammatical mistake. Most teenagers is plural so verb must be plural. Teenagers find interest කියන එක people they admire outside there ඒක තමයි. හරි. ඕකේ නේද? හරි සර්. last one බලන්න එක මොකක්ද කියලා තියෙන්නේ? What the to sum up, I feel children under the age 8 generally learn most important skill and learn about mostly at home. Learn skill and learn about the feeling. Grammatical mistakes. අපි ආරම්භ බලමු එක. ස්පෙලිං කියලා කියන්නේ මොකක්ද ඒ කියන්නේ? I feel children. 8 කියන එක. ඒක කොහොමද තියෙන්නේ? EIGST. මේකේ කොහොමද තිබ්බේ? ඒක අචුන්නේ නැහැ නේ අපිට. ඒක දැන් ඒක හදලා වෙන්න නිසා මේකෙන්. දැන් හදලා ඉන්නේ. හරි. ඒකෙන් ඔයා දැනගන්න ඕනේ බොඩි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක තියෙනවා, බොඩි පැරග්‍රාෆ් තියෙනවා, කන්ක්ලූෂන් එක තියෙනවා. රයිට් නේද? දැන් අපි කෙලින්ම ටෙස්ට් එකට යන්නේ. ටෙස්ට් එකේ ඔය මොකුත් නැහැ. අපිට ලියන්න විතරයි තියෙන්නේ. මම ඔයාලට මේකේ ලියන්න දෙන්නේ නැහැ පළවෙනි ටෙස්ට් එකනේ. මම ඒකේ ඔයාලට මොඩල් ආන්සර්ස් දෙක ඔයාලට දෙන්නම්. ඔයා ඊට පස්සේ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඔයා දැනට ප්‍රශ්න බලා ගන්නකො මොකද්ද කියලා. Looking after the baby. ඔයාලා මොකද කියන්නේ කියලා? Looking after the baby. Do you know any fathers who stay at home to look after young children? Do you know any mothers with young children who choose to work? Why do you think they do this? Do you think it's a good thing? You are going to write an essay about men looking after young children at home. You should write and check your answer in 40 minutes. Before you start, you will see some tips to help your structure your essay will. right. මේ තමයි ඔක ඔයා මේ මිනිත්තු 40 මේ එසේ එක ලියන්න ඕනේ. මේක මුලින් ඔයා දැන් මෙහෙම කරන්න ඕනේ. මේ තියෙන තමයි ඔයාලට ටිප්ස් ටික. Read the question carefully, paraphrase the question and answer briefly the introduction. Introduction එකේ කරන්න අපි මේ question එකම paraphrase කරන එක. ඊට පස්සේ explain one reason for your answer in each paragraph. Repeat the main idea. ඒතර ඔයා මේකට තනියෙන් answer එකක් ලියන්න බලන්න. මම ඔයාලට model answer එක එවන්න. right? ඒතර session එක අපි අදට ඉවරයි. හරිද? මම ඔයාලට model answer එක එවන්න. මේක recording එකක් දෙන්න. මේකේ model answer එක මම දෙනවා. ඔයා තනියෙන් ලියන්න try එකක් දෙන්න. මේකට යටතේ paragraph එක ඔයා ඉතින් පළවෙනි එකේ හින්දා එච්චර ගණන් ගන්න එපා. මේ paragraph model answers ටික හුරු වෙන්න. okay? හරි. අනිත් ටිකක් කරන්න මම අසංකරත් කියනවා daily follow up කරගෙන වැඩේ යන්න කියලා. තව 12ක් මගේ ටෙස්ට් එකක් තියෙනවා. මම ඒක පොඩ්ඩක් තව පැය දෙකකින් පටන් ගන්නවා. මම ඊට පස්සේ මේකක් තියෙනවා. ඒ ටික කරගෙන යනවා. ඔයා මොනවා හරි ප්‍රශ්න තිබුණොත් මැසේජ් එකක් දාන්නකෝ. රෙකෝඩින්ග්ස් ටික ඔක්කොම බලන්න. අපේ කලින් ඒවා ටිකත් එක බලන්න. හා සර්. මේ වර්කින් ටෙස්ට් එකේ මම මේක අප්ලෝඩ් කරන්නම් ඔයාට. මේ ඔයාට හා සර්. ඊ එකත් ඔයාට හම්බුන්නේ නැහැ කොනේ. මම එකක් දෙන්න. ඔව් සර් ඒකත් හම්බුනේ. ඕකේ. හරි සර්. thank you සර්. හවස බලන්න හවස 8ට ඔයාට ජොයින් වෙන්න බෑනේ. ඔයා රෙකෝඩින් එක හරි බලන්න. හා සර් මම බලන්න.